100-capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphilis Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphilis Hotel, 4780 Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908 273 6086, 0908 273 6086. abịa taa na Jabi, Ụtako, Enugu na ọtụtụ ebe ndị ọzọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị. Ndị mmadụ ereghị ma ọ bụ zụọ n'ihi na ha na-eme ngagharị iwe ka a tọrọpụ Maazị Nnamdi Kanu. Ndị ọrụ na-eru n'okwu akpọọla oku ka a kwụsị ịdị na-ebipụta akwụkwọ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ ka ọ bụrụkwuo nke eji ede ihe. Ekele m unu n'uhuruchi a nke onye chịrị ya zere. Aka m bụkwa Chikodile Chukwuọnụ. Ngwagara na akụkọ anyị ka ọrịa n'uju. N'ihi na agbata obi onye bụ nwanne ya, onye human rights activist aha ya bụ Omoyele Sowore na ụmụafọ ala anyị ndị ọzọ anọchiela na Jabi ya na Ụtako nke dị na Abuja bụ isi obodo ala anyị Naịjirịa maka ime ngagharị iwe iji mee ka gọọmenti etiti mata na obi adịghị ha mma na ojiji akaji Nnamdi Kanu bụ onye isi ndị ndu otu Biafra. Serafina Okon wetara akụkọ na Omoyele Sowore na ndị ọkaikpe ndị ọzọ malitere ngagharị iwe taa na Abuja dị ka o jiri nkeji ole na ole wee gafere elekere 8 nke ụtụtụ taa. Ihe mere ha ji wee malite ya bụ ngagharị iwe bụ ka a tọrapụ onye ndu ndị otu Biafra bụ Nnamdi Kanu ka o nwere onwe ya. Ka ha malitechara, ndị uwe ojii wuchiri ma were tia gas chụsasịa ha. O kwuru na ndị ahụ na-eme ngagharị iwe enweghị ube ma ọ bụ egbe ha ji, ma ewepụkwa akwụkwọ ha dere ihe bụ nke na-asị tọrapụrụ anyị Nnamdi Kanu. Ụfọdụ n'ime akwụkwọ ha dekwara bụ meenụ ihe iwu kwuru. Ndị kwuru okwu n'oge ahụ a na-eme ya bụ ngagharị iwe na-arịọ ka onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu nyere ha aka ma gbatara ọsọ enyemaka ka Nnamdi Kanu nwere onwe ya n'ozuzu oke. Ndị bi na steeti Ebonyi na-eweliri gọọmenti etiti aka maka ọrụ ha na-arụ na steeti Ebonyi bụ nke a gbagburu arụkwaghịm kemgbe. Ha kwupụtara afọ ojuju na obi aṅụrị ha mgbe onye steeti kọntrola nke ministri na-ahụ maka ọrụ bịara n'ebe ahụ. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Nde kwuru nde akwụkwọ ọgụgụ enwere n'ala anyị bụ nke a na-enwetazi n'ebe a na-ekpofu ure n'ihi na onweghịzikwa uru ha bara. Ndị ọnụ na-eru n'okwu were na-akpọ oku ka elebaa ya bụ ọnọdụ anya
ka akwụkwọ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ ala anyị nwee ugwu. Ifeyinwa Daniel Ukpai kọtọpụrụ anyị akụkọ a. N'oge mbụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ụmụnne inyefe akwụkwọ ha gụburu n'aka ụmụnne ha ndị na-eto eto bụ usoro magburu onwe ya. Ọ na-eme ka igo akwụkwọ na-ebenatara ndị nne na nna ego, mana ugbu a ihe dị otu ahụ bụzi ihe ọtụtụ ụlọ akwụkwọ megoro ka ọ bụrụ ihe ekweghị omume. Nke a mere na ndị nne na nna na-ahụzi ya dịka ihe nhịahụ n'ihi oke ego ha na-atụfu n'ịzụ akwụkwọ. Ihe butere nke a bụ na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ emego akwụkwọ a na-agụ agụ ka ọ bụrụ ihe a na-atụfu atụfu, n'ihi na ha jizi akwụkwọ ọgụgụ mere ebe a na-aza azịza ma ọ bụ ule ka enwee ike na-ego nke a ọhụrụ afọ ọbụla. Ihe dị otu a meziri ka ọtụtụ ezinụlọ nọrọ na ibu imefu ego ịga akwụkwọ afọ ọbụla, kama ụmụ nwanne ga-ewere akwụkwọ ụmụnne ha gụburu bido gụba, ọkachasị ndị nwere ụmụ 3 ma ọ bụ 4. Ịtụfu ego dị otu a bụ nke na-ebute ihe nhịahụ nyere ezinụlọ ego ha na-akpata ebughị ibu. Ibidokwa ka esi emebu ya na mbụ bụ ụmụ nwanne ịgụ akwụkwọ ndị tọrọ ha gụburu. Abụ m Ifeyinwa Daniel Ukpai. Dịka ala anyị Naịjirịa mere mmemme agbamafọ 65 ha nwere onwe ha, ọtụtụ ebe ka a rụrụ ọrụ pụtara ìhè kemgbe ahụ, mana e nwekwara ebe ndị ọzọ enwere ihe ịkpọ ụkwụ na ya. Chika Okorie elebala anya n'ọnọdụ ahụ iji hụ ka esiri kee ọrụ dịka o siri metụta ikesa ọkụ. Gere ya. Nsogbu ahụ niile a na-afụ n'iwepụta ọkụ ma kesaa ya bụkwa nke kawara mma oge emere akwụkwọ ahụ akpọrọ Electricity Act n'afọ 2023. Nke a mere ndị mmadụ na-enwezi ọkụ, ebe a kpọtara ndị steeti ka ha nye aka na iweta ọkụ ma kesakwa ya. O mekwara ọtụtụ ndị mmadụ enwe ọrụ, mekwa ka ndị ji nta achụ ego na-eme ọfụma, ma ha feekwa ya bụ ihe n'aka ndị mmadụ. Ihe ndị a niile ka ndị bi n'Enugu lechara anya si n'eziokwu na ekwesịrị imerube mmemme ala Naịjirịa ekwuru onwe ya ọfụma. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị bi n'Enugu enwebighị ọkụ na mbụ, maọbụkwanụ ndị ọkụ a na-enye ha nwere ka o si dị, nwezikwara ohere inweta ọkụ n'ebe ọ ka mma. Ndị mmadụ gara n'iru na-ekele gọọmenti maka mbọ niile ọ na-agba, ma sị na o nwekwara ụzọ ọzọ ekwesịrị itinye anya ka ala Naịjirịa kara mma. Ha gara n'iru kwetakwa na ọchịchị President Bola Ahmed Tinubu na-arụsi ọrụ ike ịfụ na ala Naịjirịa ka mma. N'Enugu, abụ m Chika Okorie. Ndewo Chika maka ya bụ akụkọ. Ọ bụ ya bụ akụkọ Chika ka anyị ji apịachi n'ihe mere nke uhuruchi taa. Mana tupu anyị apịachie, gọnwekwa ntị ka ị nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Abịa taa na Jabi, Ụtako, Enugu na ọtụtụ ebe ndị ọzọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị, ndị mmadụ ereghị ma ọ bụ zụọ n'ihi na ha na-eme ngagharị iwe ka a tọrapụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Biafra. Anyị kọkwara gị na ndị ọnụ na-eru n'okwu akpọọla oku ka a kwụsị ịdị na-ebipụta akwụkwọ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ ka ọ bụrụkwuo nke eji ede ihe. Igbo bụ Igbo, ọgwụ ka ọra m n'ọnụ n'ihe merenụ nke uhuruchi taa. Chebirizie onye asụsụ Bekee maka ịtapere gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Nọdụkwa ebe ị nọ.
On the news tonight, commercial activities disrupted in Jabi, Otako, Enugu, and other southeastern states over release of Nnamdi Kanu protest. Stakeholders calls for policy adjustments to curb duplication of textbooks as workbooks. You can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Thanks for joining us on the news at 7. I am Grace Wilson Ize. Commercial activities were disrupted around Jabi and Otako axis of the Federal Capital Territory following protests led by human rights activist Omoyele Sowore demanding the release of the leader proscribed indigenous people of Biafra, IPOB Nnamdi Kanu. Serafina Okon reports. Protesters converged as early as 8:45 a.m. at Solomon La Junction, Otako, led by Sowore and company of lawyers representing Nnamdi Kanu. But within minutes, security operatives moved in, dispersing the crowd with the use of tear gas. Very, very peaceful protest, no violence. The only thing we are carrying is a placard and our phone, and singing and dancing for the release of Nnamdi Kanu. So this protest is not against the government, it's against the Southeast leaders. And we're calling on Tinubu as a father who knows what to do to help us release Nnamdi Kanu. Although no fatalities were recorded, several individuals sustained injuries and were rushed to nearby hospitals. Serafina Okon, NT News. The project visited are the 51.3 kilometers Ogep Abomege Okbosi Road connecting Ebonyi State residents have applauded the federal government for executing many life-touching projects that were hitherto abandoned in the state. They bared their minds when the state controller, Federal Ministry of Works, conducted NTA around some of the project sites. Samuel Okbo has the details. The project visited are the 51.3 kilometers Ogep Abomege Okbosi Road connecting Cross River and Ebonyi State, Enugu Abakaliki Ogoja Road currently under reconstruction, and the 36 kilometers Amasiri Okbosi Uburu Mpu Ishiago Enugu Port Harcourt Expressway. Others are the reconstruction of a flyover bridge at Onoeke Junction linking the 121.64 kilometer superhighway connecting Onoeke, Izangbo, Isheke, and Mbeke in Ebonyi local government area of Ebonyi State, as well as the new bridge at Akpoha River, which is 98% completed. For the people, the projects will not only ease vehicular movement, but will enhance unity across different cultural divides. Somebody like the Minister of Works, Dave Umahi, God raised him for Ebonyi State. The road is very, very good. It's his movement, and compared to what we have before. The job they are doing is very nice. We love it. Let him continue on and be doing more things for us. We owe thanks to God Almighty. We are praising him for giving us a person like Bola Ahmed Tinubu. It's a very good thing. Like now, I can drive from Okpo City here. I thank the federal government. The controller, Federal Ministry of Works, Ebonyi State Office, Mr. Steve Oluwadun, said there is no going back in this renewed vigor to provide strong road network infrastructure for Nigerians. The concept is to relieve this existing old bridge. It is discovered that the old bridge is becoming weak. This project was awarded April 2024. Got to this level May this year. Since we started over a few months now, we have not encountered any issue. We are progressing normally just because of the rainy season. The pace of the work have not mostly picked up. This is rehabilitation and reconstruction of Abomege, Ugeb, Okbosi in Cross River and Ebonyi State. It's a 51.3 kilometer of CRCP, continuous reinforced concrete pavements. The project is Amasiri, Okbosi, Uburu, Mpu Road, Phase 1. The whole 36 kilometers will be completed by December. This project, projected to be completed by April 2026, is part of the federal government's commitment to give. The news continues after the break. Stay with us.
Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and basebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lawfish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lawfish Travel, moving dreams, moving you. Welcome back. Glad you're still there. School textbooks are no longer an investment, rather are now an annual recurrent expenditure. Beyond the financial strain, millions of good books are discarded yearly because they are filled with ink and pencil, contributing to waste rather than serving as reusable resources. It is against this backdrop that stakeholders are calling for policy adjustments that promote sustainable education for all. Ifeyiwa Daniel Okpai reports. For generations in Nigeria, passing down textbooks to younger siblings was a cherished and necessary tradition. It was an essential tool for cost saving and a foundation of the education culture. But today, that tradition is being quietly eroded, placing a heavy burden on parents. The challenge lies in the increasing tendency of schools and teachers to treat required textbooks as disposable workbook. Pages meant to contain core educational text are now filled with spaces for answers to practical exercise and continuous assessment. To ensure students are actively engaged with the materials, the outcome is that the books are marked, drawn in, torn, and essentially consumed within a single academic year. I inherited books from my elderly siblings and even from his friends or my friends, elderly friends, people who were ahead of me. As you are finished, I will rush to you, please, I will need this. And nobody will force you to buy any book. Those people publishing books, they will make a space whereby children or pupils or students will have to write inside the textbook. Thereby, by next section, the other sibling will not do what? Inherit those books. And they're making their profits. And again, as they're making their profits, schools are also making their profit. This practice creates a significant financial strain on families who, instead of buying a book once for a set of siblings, must now purchase entirely new set of textbooks every academic year. For the family with 3 or 4 children in school, these annual expenses make it an unbearable burden for low and middle income homes. That trend is an aberration. It's not ideal at all. Unfortunately, it's a compulsion thing.
It's compulsory. You must pay. You must buy. In fact, as you are registering, you are paying for the books, paying for the uniforms, paying for the sandals or shoes, whatever. Everything payable. And it's affecting families. It's affecting everybody because, and also, it's also causing dumping ground on our society because those books, some parents will tell you, I don't bring those books home because if you bring it, I don't have space for it. I'll burn them. To resurrect the culture of inheritance and ease the pressure on Nigerian parents, a simple shift is needed. The government should try to implement the policy of replicating what is happening in some universities where you no longer force a student to buy any textbook or the so-called handout. They should bring it down. Let it not just end in the university. They should bring it down to the secondary and primary schools. The recent or the present Commissioner for Education, Professor Enugu, mandated every school to use the textbook. And every textbook, if you must have that textbook, there should be a workbook for it. Stakeholders, however, advocate separation of affordable workbooks and exercise books for writing assignments and tasks from the main textbooks, which should be protected and treated as valuable assets that can be passed down to the next generation. Ifeyinwa Daniel Okpai, NTA News. That was the news. Thanks for watching and good night. Welcome to Garden Court Hotels and Resorts, situated at 3 Airport Corner Road, Airport Corner Bus Stop along Airport Road, Emene, Enugu. A home away from home, where all your needs are available, even at an affordable rate. Our ultra-modern guest rooms, spacious parking lot, sports bar and recreational facilities, club lounge and VIP bar